Hallo allemaal, and welcome from the car. We're gonna do the Q&A like, spread along the day. How do you say that? Is that a good English? That we do the Q&A not like sitting and answering questions, but just along the day we answer some questions. And we're now in the car on our way to Acacia Mall. I'm a little bit afraid that the camera will fall down, but we shall see. I'm gonna answer now the questions from us both, or only for Paul, and later on I will answer also some questions that I got alone. Well, Paul, the first question: are we always talking English with each other? And what is the experience with the language barrier? Not always, but most of the times. Yes, we speak. Probably I try to learn Dutch, and she tries to learn some Uganda as well. But of course English is our main language. 95%, 98%. Yeah, I think so, 98. English. And the language barrier, normally you only face the problem of language barrier when you have anger and you want to express yourself. Because normally if I'm really angry, I cannot express myself in English like the way I can express myself in my home language, like Uganda language. And I think that's where the language barrier comes from. But on a normal day, there is nothing like a language barrier. I think so. Like I get problems of language barrier when I want to express myself. When you're angry. Angry or sad, I need to, you know, I need you to understand how I feel and what I'm going through. Yeah, I can imagine. Yeah, it's really hard to express yourself when you're angry. But I think for me it is more. Oh my God, this is this is the most chaotic Q&A ever. Sorry. Sometimes I don't know words. My English is not really good, but thanks to Google Translate. And you signs already. Yeah, I can speak better English. And I learn English now with Duolingo. Yeah, it's a nice one. Yes, no spawn. What do you think about the fact that I'm eating vegan? It is. You want me to be honest, so I lie? Just be honest. Okay. To be honest, I have no problem. But it is not so easy. I'm trying to. Of course, I'm a vegetarian, you know, so I shouldn't say that it's quite hard for me. You are vegan, but what surprised me, because the first time when we met you were not. No, that's true. Yeah, so from nowhere, red lights but came when we met, I was already a vegetarian, but I did eat fish. Yeah, I know. But you eat still some chicken, right? Yeah. But I think. Because I could also the question if you are a vegan, well the answer is no. But I should say that you are vegan at home. Vegan at home? Yeah, yes. Yeah. I never eat. So you don't eat meat or something. Never eaten meat since I was young. You know that as well. I'm allergic. Yeah, but you also don't eat at home. You don't eat chicken or something like. Since I've been here. I never saw you baking an egg or eating chicken or drinking milk at home. Like when we go out for dinner, then you do, and I'm totally okay. I'm also totally okay when you do it at home. No, I have no problem. I have no problem with you being a vegan. I'm almost there as well. Well, okay. We're going to the next question. It's all on video now. People ask also about your age. How old are you? That one now. Yes. And they want to know your job and your hobbies. Yeah, well, I should explain your job as social media marketing. Yeah, of course. And my hobbies, I love music. You know, it's one of my favorite as always. I love traveling and
new cultures. One thing I love most. Discovering the universe. Discovering the universe. Yeah. The plan is to do that together once. Yeah. And I'm really curious about this one as well. What do you like the most about me? What do I like the most about you? Yes. It is so long. I was just thinking like, okay. Because almost have everything. Everything. Nice save. But the crazies drive me crazy as well. Maybe I should do it like this. I think it's more... Later. It's better, yes. Yeah, I just hold so. the camera because... Otherwise, this might be the last video from Uganda. Yeah. So the That was a answer big is question. everything? I said everything, but I love where you're crazy and you're a nice person as well. Having a humanity, good heart of humanity. That means a lot to me, you know. Oh, that's sweet, thank you. But because we also a question, in which things are we... Are they all my question, honey? Oh, you want to hear my answer? Your questions and your answers, yeah. Well, my answer, what I like about you the most, I think... The Q&A should be democratic. Democratic. Okay, I'm sorry. It should be democratic. You're right. It shouldn't be one side, yeah? It's not good. Well, what I like about you the most is your sense of humor and also Thank you. your kindness. Thank you. That's and I think Peace upon you. and I think because we also got a question like what do we have in common, I think we also have that in common, that we both have humor and also yes, and kindness. And I think also because last Sunday we had a whole conversation about culture difference. Yeah. And I think what is good about us. Someday we should try to share their culture experiences here on the video, so they can get to know about, you know, side of my culture and your culture as well. Yeah, because they also we had also like, I think it was also a question about the culture difference. Oh, that was what is your struggle and funny fact if it's about culture difference? Like, do we have a struggle like that? For example, it's not a struggle now anymore, but it was back in 2014. Oh my god, you didn't see it. I was trying to run away from the lorry. I saw a Boda coming my way and I thought we're gonna hit this guy so badly. But I think like back in 2014 I was, for me it was a struggle that time, like when you say I'm coming soon, soon can be for you 10 minutes but also 3 hours. Yeah. But now I just adopted it. African time. Yes. Yeah. But I think the funny fact is maybe the way we cook. Yeah, that is very, very important. Thank you. Yeah, but like when you cook like the whole bag of pasta. When I cook, I weigh. I use my scale and I weigh like a decent amount for 2 people. And when you cook, you just cook for almost the whole neighborhood. Jesus Christ. Almost not the whole neighborhood. When I cook, I'm not used on machines. I don't use robots in cooking. No, I know, you call me a robot. Also with my watch. Because I always say like everything she uses, it's a machine.
It's true. Yeah, it's but true. it's funny, and I'm okay with it, and I like that. And actually, I like. It brings me in a whole other perspective, you know, because I'm so used, for example, my sport watch, I'm really used to it, to use it, and I wear it every day, and I'm really used to it. But once you call it like a robot and stuff, it let me think about how crazy it actually is that I'm wearing a watch which tell me how much stress I've got and how much steps I took and how much calorie I burned. Oh, we have officers. Oké, lieve mensen, ik ben even buiten gaan staan, even op een rustige plek. Ik hoop dat de wind niet te veel stoort. Oké, dit is een hele rare onderbreking in de video. Het ding is als volgt namelijk. Paul die heeft een werkafspraak en we hadden afgesproken, joh, hij rijdt mij naar Acacia Mall. Daar kan ik gewoon lekker een beetje shoppen, rondkijken, leuk doen. En dan gaat hij naar die afspraak. En terwijl ik hier gewoon een beetje chill, heeft hij die afspraak, hij haalt me weer op, klaar. En onderweg doen we de Q&A. Alleen, we zagen dus net politie, jullie hoorden ons zeggen politie. En nou ja, wat het dus was, lang verhaal kort. Blijkbaar zijn er met de auto die Paul heeft 3 keer verkeersovertredingen geweest door andere mensen. Dus die man begon daar ineens over, ja, en ken je die persoon en ken je die persoon. En ja, die heeft een verkeersovertreding gedaan. Nou, het kwam erop neer dat wij ongeveer die auto moesten parkeren bij het politiestation. En dat we dan ook nog moesten betalen. Ja, uiteindelijk is het opgelost, gelukkig. Ja, dit zijn ook weer allemaal van die typische dingen dat ik denk, hè, waarom moet ik gaan betalen voor een verkeersovertreding van Pietje Puk die deze auto had? Weet je, wat is deze? Dus, nou ja, vandaar de rare onderbreking. Ik ga nu lekker even naar Acacia Mall shoppen. Tenminste shoppen, klinkt nu echt alsof ik bakken met geld uit ga geven, maar dat ga ik niet doen, gewoon een beetje winkels kijken. En misschien ga ik nog even in een restaurantje zitten en als het wat rustiger is, dan zal ik ook even wat vragen beantwoorden die naar mij alleen zijn gesteld. Of ik doe dat even buiten, straks hier. Maar eerst wil ik even rondkijken. En als Paul me dan weer ophaalt, dan gaan we weer verder met de Q&A met z'n tweeën. Maar goed, dan weten jullie dat. Het was dus een beetje een rare onderbreking. Ik was ook heel bang. Ze zijn namelijk niet zo heel blij met filmen of gefilmd worden. Dus ik dacht echt, oh fuck, straks gaan ze ook nog eens moeilijk doen om deze camera. Maar daar zei hij gelukkig niks over. Dus goed. Het is een beetje een rare onderbreking. Maar hey, niks gaat normaal hier. Dus ook de video's niet. Goed, tot zover even de uitleg. We gaan nu verder met de Q&A, dan wel met mij alleen en dan wel met Paul erbij. Dus enjoy! Dag lieve mensen, omdat niks zo gaat hier als gepland, is het nu inmiddels de volgende dag. Het is ochtend en sorry. Nou, ik krijg hier echt een heel leuk berichtje op mijn Instagram. Wat me eigenlijk meteen bij de volgende vraag brengt. Namelijk, mis je Nederland? Nou, op dit moment sneeuwt het in Nederland. En ik zit buiten in het zonnetje in mijn sport-BH. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. Vandaag had ik even niet mijn ontbijtdag. Ik heb de meest rare combinatie ever gehaald. Namelijk biscuitjes, pindakaas nog en banaan. Nee, ik mis echt absoluut niet Nederland. Ik merk dat ik gewoon zoveel beter voel in dit klimaat. De mensen zijn ook zo gastvrij, zo aardig en beleefd. Het is hier gewoon zo'n fijne sfeer. Daar moest ik eerst gewoon even aan wennen, want ik moet dan toch eerlijk bekennen dat ik altijd denk van ja, zijn ze nou zo aardig omdat ik een toerist ben of zijn ze gewoon aardig omdat ze aardig zijn? Nou, het is gewoon het laatste. Ik voel me hier zo thuis. Natuurlijk zijn er wel dingen dat ik in die zin mis. Ik denk dat ik het gemak qua voeding in Nederland vooral mis. Bijvoorbeeld, nou ja, tempeh of tofu, dat kan je gewoon best wel makkelijk krijgen. Water uit de kraan, ik noem maar iets. Tegelijkertijd, de bananen zijn hier zoeter. De mango's pluk je uit de boom. De zon schijnt. Af en toe regent het. Ik kreeg ook de vraag, hoe voel ik me? Fantastisch.
Ik ben echt heel gelukkig en heel dankbaar, vooral ook constant. Ik merk dat ik zoveel bewuster bezig ben met dankbaarheid tonen. Over dat ik deze stap heb gezet. Over dat ik hier ben. Over alles eigenlijk. Hoe zijn de mensen daar? En wat eten ze graag? Ik heb net al gezegd, de mensen zijn echt heel gastvrij. Heel vrolijk. Liefdevol, aardig, respectvol, sociaal. Gewoon zo'n heerlijke sfeer is dit. En wat eten ze graag? Ja, ik vind dat lastig te beantwoorden, want ik weet dat er heel veel posho en beans wordt gegeten. Een maismeel met wat je met water zeg maar opwarmt. Maar of ze dat graag eten, volgens mij eten ze dat meer omdat het gewoon goedkoop is. Dan dat ze het per se graag eten. Ik heb wel het idee als er echt gasten komen en zo, dan wordt er vaak wel iets met kip of vlees gedaan. Ik denk dat ik vind dat zo'n algemene vraag. Ik bedoel, ik eet graag sushi, maar mijn vader eet niet graag sushi. En we zijn allebei Hollands. Kom je wel weer terug naar Nederland. Nou, het is niet de bedoeling dat ik hier forever blijf. Waar ik wel beland, dat weet ik niet. Ik zou heel graag in een land willen wonen waar toch gewoon regen- en droogseizoen is. Ik merk dat ik daar gewoon het beste in manoeuvreer, hoe zeg je dat? In pas. Om een voorbeeld te geven. Ik ging hierheen met allemaal kloven in mijn handen. En ik had zoveel pijn en ik had helemaal droge huid. Binnen 1 week waren de kloven weg. Het heeft even geduurd, maar mijn haar is zacht, is sterker, is dikker geworden. Ik voel me zoveel beter. Ik heb meer energie. En ja, het is af en toe hier heel heet. Ik hou van dit klimaat. Ik hou van de mensen. Ik zie mezelf, dat heb ik altijd al gezegd, ook als kind. Ik zie mezelf gewoon niet in Nederland wonen. En waar ik dan wel beland, wat ik zeg, dan weet ik niet. Dat wil niet zeggen dat ik me hier zie wonen. Maar waar wel, dat zal de tijd leren. Ik kreeg ook een vraag. Ik kreeg heel veel vragen over sporten. Ik zal dat even kijken of ik gewoon even een soort van algemeen verhaal. Nou, ik kreeg de vraag, ben je daar nu wat losser met eten en sporten geworden? Ik kreeg de vraag, hoe bevalt het hardlopen in Uganda? Is dat anders dan in Nederland? Hoe zijn de voorzieningen met betrekking tot mijn gezondheid hier? Want ik heb natuurlijk een hartafwijking. Ik merk dat ik in Nederland veel meer bezig ben in de sportschool met mezelf te vergelijken met andere mensen. Ook de manier waarop er wordt getraind in Nederland. En nogmaals, dit zijn allemaal mijn persoonlijke ervaringen. Dus ja, weet je, dat is altijd lastig om daarover te oordelen over het algemeen. Maar wat ik heel erg heb gemerkt is, in Nederland is het meer een beetje niet lullen maar poetsen mentaliteit. En hier is het meer van, doe maar rustig aan. Dat merkte ik ook met sporten. Ik kreeg de vraag van een personal trainer, wil je met me boksen? Ik heb 3 keer in mijn leven een bokskliniek gedaan. En de keren dat ik er heb gebokst, dan was het, moest ik slaan. Dan was het, niet zo'n slap handje, nog even meer kracht en meer. Bij mij werkt dat averechts. Bij mij werkt dat averechts als iemand zegt, niet zo'n slap handje, doe even wat meer en pushen. Ik denk dan, ik ben slap, ja, kan het niet. Dus eigenlijk met frisse tegenzin ging ik boksen met de personal trainer hier. Want ik dacht, oh fuck, krijg ik weer dat gezeik van, je bent slap en blablabla. Dus ik dacht, nou oké, we gaan het doen. Dus we begonnen met een warming-up. En hij leerde me even wat dingetjes. En toen gingen we slaan. Toen zei hij, wow, lekker bezig. En kom op. En nog één. En ik weet niet, hij was zo motiverend. En op een gegeven moment, lukt het gewoon even niet. Toen zei hij, ik zie dat je moe bent. Laten we rusten. Sorry, what? Dit heeft echt een personal trainer of een gymleraar nog nooit tegen mij gezegd. Ik zie dat je moe bent, laten we rusten. En wat er dus bij mij mentaal gebeurt, is dat ik veel korter herstel nodig heb. Omdat ik denk, maar ik wil eigenlijk ook gewoon door, want ik vind het eigenlijk veel te leuk. Dus ik word veel gemotiveerder om dit te gaan doen. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, ik merk dat ik zoveel meer energie heb hier om te sporten. Ik vind het gewoon zoveel leuker. Ik ben op een hele andere manier bezig met sporten. Ik vind het gewoon motiverend. Ik heb er zin om naartoe te gaan. Ik ben helemaal niet meer bezig met, hoeveel kilo kan ik tillen? Mijn Pietje kan daar meer kilo tillen. Dat meisje heeft een strakkere buik. Die heeft grotere billen. Nee, ik ben gewoon lekker bezig. Ik word gemotiveerd door de personal trainers daar. Ondertussen moedig je ook weer andere mensen aan. Het is zoveel gezelliger. En qua voorzieningen wat betreft mijn gezondheid. Ik woon in een grote stad. Er is hier gewoon een goed ziekenhuis. Ik moet zeggen dat ik geen idee heb waar die zit. Maar er zit hier een goed ziekenhuis. Maar ik hoop dat ik
blijf in de ik heb geen idee waar die zit. Oh, en ik heb helemaal niets verteld over het hardlopen. Hoe bevalt het hardlopen? Eigenlijk heel goed. Ook, hier ben ik niet bezig met tijd, maar dat komt ook. Ik ben eigenlijk gewoon constant een soort trailrun, obstacle run aan het doen. Je gaat heel vaak omhoog, dan weer omlaag. Dan heb je weer momenten met allemaal hobbels en gaten en moet je weer springen omdat er een of ander gat is. Dus wat ik zeg, ik ben een soort obstacle trailrun aan het doen hier. En dat is gewoon, hoe je het ook bent verkeerd, zwaarder. Maar het hardlopen gaat eigenlijk gewoon heel goed. Ik kreeg ook de vraag, heb je beginnende tips? Ja, ga gewoon 1 minuut wandelen, 1 minuut rennen, 1 minuut wandelen, 1 minuut rennen. Het ligt een beetje aan je niveau. Hier ook weer ben ik gewoon, omdat ik wist, het klimaat is anders. Er zijn hier bergen, ik ben dat allemaal niet gewend. Dus daarom ben ik ook hier begonnen met gewoon eerst volgens mij een kilometer rennen. Ja, een kilometer rennen, een kilometer wandelen, een kilometer rennen, een kilometer wandelen. Dat was mijn allereerste run. Oké, en met dit hele hardloopverhaal sluit ik even mijn stukje af. Ik ga nog even genieten van wat ontbijt. En ja, ik denk dat Paul en ik nog even 2 vragen gaan beantwoorden samen. Dus joejoe! Okay, here we are again, part 2. Yeah. It's the next day. I already told the people because I answered already some questions alone. But I think I got 2 last questions. Yeah. One question was if you got children, or do you want children, and or do you want children? So, do you have children? Do we have? No, you. No. No. I know that I don't. Not yet. Not yet. And do you want children? They ask. Of course, with time. I love kids. I would love to have a kid as well. Yeah, well, we will see when it's going to happen. Yeah, we'll see what the future holds for us. Yeah, but for now, for me, if I speak for myself, I'm really happy with just the 2 of us. And what the future will bring, you never know. And people, but I think it's also the same answer. Because a lot of people are asking like, am I gonna stay now here in Uganda? Or do we want to live in the Netherlands? Or like, what's next? And I don't know actually. For me, well, I told people already that I don't like the climate in the Netherlands. I love to show you the Netherlands. And we talked about relocation. What? Relocation? Yeah, I'm okay with anywhere, but I'm not so sure if I can really I can manage the coldness, you know. Yeah. Especially in the Netherlands. Winter season. It's quite hard. Yeah, actually it would be nice if we find a location. Yeah, if I can choose, then I would be to a place where the climate is nice, like here, like sun and raining season, but where we both don't live and where it's maybe safer for me. Yeah, exactly. For both of us, not only you. That's true. Okay, we reached the market now, and I think it's the end of the video, right? Yeah, I think we market now. We answered a lot of questions. So thank you again for joining. Yeah, welcome, and thank you for hosting me again. Peace and love. Yes.